Okay, so so what is if else statement and when do we use if else statement? Okay, if else is generally used for making decision. Okay, decision that is based on a particular condition. Okay, एक कंडिशन तुम्हाला दिलेली असेल त्याच्यावरती बेस्ट तुम्हाला okay, so again I'll repeat, if else is used for decision making. Okay, what kind of decision making? When a decision is to be made based on a condition. ओके, काहीतरी कंडिशन दिलेलं असेल त्या कंडिशन वरती तुम्हाला काहीतरी डिसिजन फायनल करायचं आहे. सो इन दॅट केस वी कॅन यूज इफ एल्स. And second thing to remember is if statement cannot be empty. Okay, when there is if statement, something has to be done under that if statement. Okay, something means you can either print something, you can perform any particular operation, or store any variable. You can do anything under that if statement, but there has to be some part of the code under if. Okay, so remember this, if statement cannot be empty. There should be some kind of mathematical operation or some kind of output, some kind of print statement or anything that should come under if statement. Okay, so this is a particular syntax used for if statement. First we use word if, then we give a condition. ओके, कंडिशन ही काय अशी ब्रॅकेट मध्ये आपण देत नाही. वी जनरली यूज राऊंड ब्रॅकेट और वेअर देर इज नॉट नेसेसरी वी विल नॉट यूज ब्रॅकेट. फक्त हे कंडिशन तुम्हाला लक्षात राहावी म्हणून हे ट्रायंग्युलर ब्रॅकेट मी यूज केले. ओके, सो देर शुड बी सम काइंड ऑफ कंडिशन and colon, and under that there will be a separate block of code. Okay, so remember this thing we have learned in indentation. Whenever there is semicolon, there is a block of code under that statement. Okay, so here will be either a print statement or any kind of mathematical operation. Not only mathematical but any kind of operation. Let me edit this. Any operation, it can be any operation. Okay, and then comes else statement. Okay, else statement which is optional, means you need not to use else statement every time. Okay, if you have only single condition you can just use if. Okay, I'll mention here else is actually optional. Okay, used when there are at least two conditions. Okay, so when there is a final operation or final output, that is put under else condition. Okay, the primary output or primary operation, that is put under if condition. ओके, जे काही प्रायमरी ऑपरेशन आहे, जे काही तुम्हाला अगोदर करायचं आहे, जे इम्पॉर्टंट आहे, दॅट इज पुट अंडर इफ कंडिशन, and the remaining part is put under else condition, or let's say it is nothing but a complement. Okay, complement of if condition. Okay, if true असेल तर else will be false. When if is false, else will be true. Okay, so it is complement. Understood syntax? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then conditions in if. Okay, what are the different conditions in if? Okay, so here now under these conditions I'm just taking some of the few conditions that we mostly use. Okay, and other conditions I have I'll explain operators. Okay, so the mostly used conditions will cover first equal to. How to compare a particular variable with another variable. Okay, this is done by
equal condition. Okay, so this equal is nothing but a right here comparison operator. Okay, equal to is a comparison operator. Okay, it compares. Now here, for example, a equal b. What am I doing here? I am comparing a with b. Okay, what am I doing? I am comparing a with b. A equals to b. Remember, there is a difference between single equals and double equals. Single equal is used for assignment. Okay, for variable assignment. For example, here, what am I doing here? Assigning a value, that is 4, to a variable a. Okay, this is assignment. And here, what am I doing? Here I am comparing a with b. Okay, so single equals to will work as an assignment operator, and double equals to will work as a comparison operator. It will compare in between two values. So how to use it? First thing, I have assigned 4 to b and 4 to a. Okay, a ला मी 4 assign केलाय, b ला पण 4 assign केलाय, and now I want to compare whether these two variables are equal. Now here, by saying this, you can easily tell that they are equal. Okay, but we want the output in the program. So how to use it? First thing, what is the syntax? Use if keyword, then put the condition. Okay, a equals to b, and generally put the condition in bracket. Okay, so without bracket also it will run, but generally we put the condition under bracket, because if there are multiple operations, then it will be a confusion. Okay, so always use bracket. So what we are doing here, we are comparing a with b. A equals to b. Okay, now what will happen? This print statement will be printed only if this condition is true. Okay, so I'll write here print will be executed only if a equals to b condition is true. Okay, otherwise this part will be executed. Okay, as I told, if and else, these are complementary to each other. if जर ट्रू असेल तर else एक्झिक्यूट होणार नाही. if जर false असेल तरच else एक्झिक्यूट होईल. Okay, understood? Yes. Okay, so I'm executing this. Tell me what will be the output? A is equal to B. It will be a is equal to b. Okay, this print will be executed because a equals to b is true. This condition is true. Okay, which is true in this case. Now what if I change this? If I use 5, what will be my output? Yes, A is not present. this part will be executed. Okay, else Sorry. चा part execute होईल because this condition is not true in this case. Okay, so see here, a is not equal to b. Okay, this will be executed. Okay, I'll again change it to 4 and I'll keep the original. So this was first condition. Second condition,
A not equals to B. ओके, आता A equals to B ही कंडिशन आपण यूज करून बघितली, हाऊ टू यूज A equals to B. पण A not equals to B ही जर कंडिशन यूज करायची असेल, this is the syntax for that. Okay, you have to use not equal to operator. This is also comparison operator, okay, which will give true if the condition is not equal. Okay, the variables are not equal. Okay, and it will give false if they are equal. Now in this case, x equals to 100, y equals to 200. If x not equals to y, then this will be printed. If x equals to y, means if this condition is not true, then else part will be executed. So again put the bracket here. Okay, now tell me what will be the output. Whether x and y are equal. X is not equal to 1. X is not equals to y. So which condition is true? This condition is true. X is not equals to y, and hence this will be executed. X is not equals to y. In this way. Okay. But here, if I make it 100, now what will be the output? Which part will be executed? Else part. Else part will be executed. Okay, because x is equals to y, means condition x not equals to y, this will be false. That's why else will be executed in this way. X is equal to y. I'll keep the original again. Okay. Understood? Second one. Yes, sir. Next is less than. Okay, as simple as that. Here also we are comparing two variables, and it will be true if A is less than B or B is less than A, whatever you say. Okay, but if one variable is less than another variable, that condition will be true. Okay, for example, here we have taken A equals to 10, B equals to 20, and if I try this, A less than B, what will be output of this program? Tell me. Yes, I have not used any print statement. I am just putting the condition. What will be the output? Yes, Anmol. Pooja. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes. Okay, what will be the output of this? I have just put the condition A less than B. 10 less than 20. Output will be Boolean. It will be true or false, because I said this condition will be true or false. वरती मी सांगितलंय, if statement मध्ये आपण जी condition टाकतो, that condition is either true or false. Okay, so if it is true, then if we just compare that variables, the output will be true. If it is false, output will be false. Okay, we are just putting it under if condition so that we can get some output. Okay, we can print the statement or we can do any operation, anything. Okay, but if you just give a condition, it will be either true or false. Now in this case, if I try B less than A, what will be the output? False. It will be false. Okay, understood this part? Yes, sir. Okay, But condition कुठून घेतली? I mean, ही जस्ट एक कंडिशन आहे. मी जसं इथे हा असाइनमेंट ऑपरेटर वापरलाय ना,
तसं इथे एक कंडिशन टाकली आहे. ओके. ओके, आणि कंडिशनचं आउटपुट आयदर ट्रू ऑर फॉल्स असतं. ओके, मग ती कंडिशन तुमची इक्वल्स टू असो, किंवा नॉट इक्वल्स टू असो, किंवा लेस दॅन इक्वल्स टू, ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू, लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन, कोणतीही कंडिशन असो, द आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू ऑर फॉल्स. ओके, बिकॉज वी आर comparing, but this is not the right way when you use in program. Okay, हे फक्त तुम्हाला नोटबुक मध्ये आउटपुट दाखवण्यासाठी ठीक आहे. The right way to use it is use it in the if else statement. Okay, so if a is less than b, I will print a is less than b, else print a is greater than b. What will be the output now? A is less than B. A is less than b. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next thing, greater than. How to use greater than? Now we know A, we know B. Okay, वरती आपण डिक्लेअर केलेलं आहे A आणि B. They are 10 and 20. What if I execute this part? A greater than B. What will be the output? Tell me. False. It will be false, because value of A is 10, value of B is 20. What is the output of this? B greater than A? True. It will be true. And how to use it in if else? If A is greater than B, print A is greater than B. If A is less than B, print A is less than B. This will be the output. Understood? Yes, sir. Okay. What if I want to print the actual values of A and B? What can be done? Actual values of A and B. You can use F string, and instead of A, in curly bracket mention A, instead of B, in curly bracket mention B. Here also use F string, instead of A, in curly bracket mention A, instead of B, in curly bracket mention B. 10 is less than 20. Understood? समझ रहे हैं? Yes, sir. Okay. Similarly, less than equal to. This is also one operator. Less than equal to. Okay. And this is how you use it. Okay. Less than equal to. Okay. When any particular variable is less than or equal to another variable, we use this condition. Okay. It is either less or equal. Okay. So A is 5, B is 6, and I am using A less than equals to B. What will be my output? True. It will be true, because A is 5, B is 6, means A is less than. Okay. And what will be now? Now both the values are equal. What will be the output? True. It will be still true, because they are equal. So either the value is less or equal, the output will be true.
And how to use it in if else? If a is less than equals to b, print, use f string, a is less or equal to b. Else sorry, a is greater than b. Okay, because this is the only condition. after that a लेस असेल किंवा इक्वल असेल तर इफचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. पण उरली फक्त दुसरी तिसरी कंडिशन, what if a is greater than b, then this part should be executed. This is the output. 6 is less or equals to 6. Understood? Yes, sir. Similarly, there is greater than or equals to. Either a variable is greater or equal to another variable, then this condition is used. For example, here, what is the output? Both a and b are 6. What will be the output? True. It will be true because they are equal. Okay, it is true either they are equal or greater. Now a is 5, b is 10, and I am using b greater than or equals to a. What will be the output? Yes, True. it will be still true because b is actually greater than a. B is 5, sorry, b is 10 and a is 5. What if I use this condition, a greater than b? What will be output? False. It will be false because b is greater. So if we say a greater than or equals to, then it will be false. And if I give a and b equals to 5 comma 5, now what will be the output? True. Yes, others, will it be true or false? Anmol, True. why true? A is greater equal to 5. So both A and B are 5. Because both are 5. So, Okay. Okay. Now, what if we use if without else? Means when we have only one condition, then we use if without else. Okay, as I said, else is optional. Either we use it or we don't use it. Okay, when we have only one condition, there is no need to use else. Okay, there is only one condition, we can only use if. So a, what is the value of a here and what is the value of b? What is the value of a? A is 5. And b is 10, and I have used condition b greater than a. What will be the output?
B is greater than Is A. B is greater than A. And what if I use another condition, A is greater than B, and I just use if, I have not used else? What will be the output? Yes? false. Why false? Sorry, error, syntax error. No, syntax is correct. Syntax बरोबर आहे. Syntax error कसं येईल? Syntax चुकलाय का काही? Sorry, how now? Syntax बरोबर आहे, right? We can use Right, single right. if without else. Hmm. ओके, इंडेंटेशन बरोबर आहे, कंडिशन बरोबर दिलेली आहे. मग याचा आउटपुट काय येईल? There will be no output of this program because this condition is false and we have not given any else condition. ही कंडिशन false आहे, त्यामुळे इथे ज्यावेळेस तो कंपेअर करेल ना, if a greater than b, इथे it will get false. ओके, आणि इथे false आहे म्हणून याच्या अंडर जे प्रिंट स्टेटमेंट आहे त्याच्याकडे तो जाणारच नाही. Program will not go to print statement just because this condition is false. Okay, it will check if the else condition is there, but there is no else condition. त्यामुळे प्रोग्रामचा आउटपुट रिटर्न करण्याचा प्रश्नच येत नाही. Okay, so there is only one condition and it is put under if. So it will just compare that. If it is true, then only it will execute the part. If it is false, it will just leave it. Okay, understood? Yes, sir. Okay. If So run केल्यावर काहीच आउटपुट येणार नाही का? नाही, आउटपुट येणारच नाही, कारण आउटपुट द्यायला त्याच्याकडे आउटपुट नाहीच आहे काही. मग आपल्याला अदर लाईन्सला एरर दाखवतात, तसं एरर सुद्धा दाखवणार नाही का? नाही, एरर पण नाही दाखवणार, कारण प्रोग्राम मध्ये काही एरर नाहीच आहे. प्रोग्राम तर तुमचा बरोबर आहे, सिंटॅक्स बरोबर आहे, कंडिशन बरोबर आहे, इंडेंटेशन बरोबर आहे. प्रोग्राम मध्ये काही एरर नाहीच आहे ना, तो एरर कसा दाखवेल एरर नसल्यावर? पण तुम्हाला आउटपुट Okay. भेटणार नाही. ओके, कारण तुम्ही एल्स कंडिशन यूज नाही केली. ओके, त्यासाठी तुमच्याकडे ज्यावेळेस दोन कंडिशन असतील त्यावेळेस एल्स नेहमी यूज करायचा. ओके, एकच कंडिशन असेल आणि तुम्हाला प्रोग्राम तसाच सोडायचा असेल, देन देर इज नो इश्यू, तुम्ही तर करू शकता तसं. ओके, पण तुमच्याकडे दोन कंडिशन आहे, दोन पॉसिबल आउटकम येऊ शकतात, त्यावेळेस मात्र फक्त इफ यूज करून चालणार आहे, तिथे एल्स पण लागेल. ओके, if with else, this we have already seen. B is greater than A, so this part is executing. And what if we use A is greater than B, then else part will be executing. Okay, B is not greater than असं म्हणा, किंवा A is or ठीक आहे, A is greater than B. ओके, समजलंय? फक्त if आणि if else. Understood? Yes, sir. Okay. Now there is one more condition. There we have to use elif. Okay, म्हणजे तुमच्याकडे दोन पेक्षा जास्त जर कंडिशन असतील कंपेअर करण्यासाठी, त्यावेळेस तुम्ही एलिफ यूज करू शकता. ओके, करू शकता म्हणण्यापेक्षा एलिफ त्यावेळेस तुम्हाला यूज करावंच लागतं जनरली, कारण तुम्हाला
दोन पेक्षा जास्त कंडिशन कम्पेअर करायच्या. इफ देर आर ओनली 2 कंडिशन्स then you can go for if else. Okay, one condition under if, another condition you need not to mention, it will by default take another condition under else. Okay, else मध्ये कंडिशन मेन्शन करण्याची गरज नाही. पण दोन पेक्षा जास्त कंडिशन असतील तर एक कंडिशन बेस कंडिशन आपण if च्या अंडर देतो. ओके, सेकंड कंडिशन वी पुट अंडर elif and then by default कंडिशन जी काही तिसरी कंडिशन राहील ती आपण else च्या अंडर देऊ शकतो. ओके, अंडरस्टूड? समजते? Yes, sir. Okay, for example, I have taken A as 100, B as 200 and I am giving 3 conditions here. Okay, I am taking 3 conditions. So first condition, my first condition is A is greater than B. Okay, and then I am printing something. Second condition, I have used second condition under elif. elif हे जसं C मध्ये elsif आहे तसाच हा elif आहे. Okay, so if first condition is true, if part will be executed. If this condition is true, elif part will be executed. And if both these conditions, if आणि elif दोन्हीची कंडिशन जर false असेल, then by default else part will be executed. इथे तुम्हाला कंडिशन मेन्शन करण्याची गरज नाही. ओके, else ला कंडिशन मेन्शन करण्याची गरज नाही. Now I have A as 100, B as 200. Tell me which part will be executed. ओके, मला आउटपुट नका सांगू, कोणता पार्ट एक्झिक्यूट होईल, if चा, elif चा की else चा हे सांगा. Elif. Elif part will be executed because this condition will be true. B greater than A because B is 200, A is 100. So this will be executed. B is greater than A. Okay, and one interesting part about this elif is we can use n number of conditions and hence n number of elif statements. आपण कितीही कंडिशन्स असल्या तरी कितीही elif आपण यूज करू शकतो. जितक्या कंडिशन तितके आपण elif यूज करू शकतो. ओके, याचं एक एक्झाम्पल दाखवतो मी. सपोज A is 100, B is let's say B is also 100, A is greater than B, B is greater than A. Here again I enter one more condition, elif A equals to B, print A is equal to B, and by default part इकडे इथे तुम्ही by default condition कोणती एखादी असेल तर ती तुम्ही इथे देऊ शकता. Let's say both A and B are 0. ओके, अशी एखादी कंडिशन आहे. एक मी पॉसिबल आउटपुट घेतलंय. ओके, की समजा तुम्हाला दोन्ही 0 असेल तर एक आउटपुट हवंय, तर त्यासाठी मी एल्स यूज केला आहे. ओके, and now tell me which part will be executed, if first elif, second elif or else. Yes, Second Elif. second elif will be executed. A is equals to B. अशा तुम्ही n number of elif condition तुम्ही चेक करू शकता.
समजते? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देन कम्स एल्स. ओके, इफ एलिफ शेवटी येतो एल्स. ओके, when all the above conditions are false, then else is true. वरच्या सगळ्या कंडिशन ज्यावेळेस फॉल्स असतात त्यावेळेस एल्स हा ट्रू असतो. ओके, and generally else is used at the end of the if else statement. ओके, जेव्हा सगळ्या कंडिशन तुमच्या ट्राय करून होतात त्यावेळेस शेवटचं जे पॉसिबल आउटकम आहे त्याच्यासाठी तुम्ही एल्स यूज करता. वरचा प्रोग्राम आपण परत एकदा खाली घेऊ. चेकिंग four conditions, and let me take A as 0 and B as 0. कंडिशन मी यूजच नाही करत. थ्रीच कंडिशन आहे वरती, इथे 4 कंडिशन. Okay, tell me what will be the output? Yes, Both A and B are 0. both A and B are 0 because it will check if it is true then only it will execute, but here A is not greater than B. Okay, that's why this is false. B is greater than A, this is also false, so हे पण execute नाही होणार. आणि मग राहते थर्ड कंडिशन फक्त. ओके, that output is both A and B are 0, so ते execute करेल. Okay, take one more example of this. We have two strings, string 1 data science, string 2 data science. Okay, note there is some difference in string 1 and string 2, and we are comparing these two strings. String 1 equals to string 2. If they are equal, this part will be executed, both strings are equal. If they are not equal, else part will be executed, both strings are not equal. Tell me, what is the output? Else Why? डी कॅपिटल नाही आहे, तो एक कॅपिटल आहे आणि एक स्मॉल आहे. स्मॉल आहे. ओके, एस सुद्धा एक कॅपिटल आहे एक स्मॉल आहे. and python is Case. case sensitive language. Okay, remember this thing. Capital D has a different meaning, small d has a different meaning, so both strings are not equal. आता तुम्हाला जर या स्ट्रिंग तर इक्वल आहे, स्ट्रिंग म्हणण्यापेक्षा हे वर्ड्स तर इक्वल आहे. दिस इज ऑल्सो डेटा सायन्स, दिस इज ऑल्सो डेटा सायन्स. ओके, आपण प्रोनाउन्स करताना किंवा आपण ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस आपण असं तर म्हणत कॅपिटल डी डेटा सायन्स, स्मॉल डी डेटा सायन्स असं तर आपण नाही म्हणत. ओके, याला पण तुम्ही डेटा सायन्स म्हणणार, याला पण तुम्ही डेटा सायन्स म्हणणार. ओके, so while comparing, if you have to compare and if you have to show the output as equal, because they are actually equal, दोन्ही पण डेटा सायन्स आहेत. Okay, so this is the technique we use. We convert both of them to lower or both of them to upper. Okay, you can prefer your as per your convenience. Okay, so string 1 dot lower, it will convert all the characters to lower. String 2 dot lower, it will also convert all the characters of string 2 to lower, and then both the strings will be equal. And now tell me what will be the output of this program. Yes, Both strings are equal. both strings are equal. Okay, because we have converted both of them to lower here itself. पहिल्या स्ट्रिंगला लोअर केलं, दुसऱ्या स्ट्रिंगला इथे लोअर केलं. ओके, आणि लोअर केल्यानंतर आपण कम्पेअर करतोय.
So both strings are equal. Then फर्स्ट स्ट्रिंग तो ऑलरेडी लोअर होती है, तो सो इट इज आय मीन नेसेसरी की आपण लोअर दिलंच पाहिजे फंक्शन. नाही, नॉट नेसेसरी, तुम्ही सेम यूज करू शकता. जर तुम्हाला माहित असेल की स्ट्रिंग लोअर मध्येच आहे, यू कॅन अवॉइड इट. ओके, बट यू जनरली डोंट नो, कारण इतक्या छोट्या स्ट्रिंग कधी नसतात प्रोग्राम मध्ये. ओके, ओके. स्ट्रिंग खूप मोठमोठ्या स्ट्रिंग असतात. ओके, आणि त्या कम्पेअर करायचं म्हटलं की आपण काय करतो, बाय डिफॉल्ट लोअर देऊन टाकतो. मग ती लोअर असू अप्पर असू कशी असली तरी ती लोअर मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, ओके सर. next program here. I'm having a string Python and data science, and I want to check if a particular character is present in that given string. So this is a program, write a program to check if a character is present in the given string. For example, Python and data science is my string, and I want to check if y is present in this string or not. Okay, so how do we check? By using if else. You can use the in operator here. Okay, if y, the string तुम्ही इथे mention करायची, if y in this variable string 3, then what will it print? Y is present in the string Python and data science. If it is not present, then it will execute the else part, that is y is not present in string 3. So tell me, what will be the output of this? Yes, Y is present. y is present in Python and data science. This is your output. Okay, suppose I will change this a little bit. Now what will be the output? Yes, काय असेल output? Space is present. Space is present, कारण मी इथे काय चेक करतोय, स्पेस. ओके, व्हाईट स्पेस, अँड व्हाईट स्पेस इज प्रेझेंट इन दिस स्ट्रिंग. इथे आहे, इथे पण आहे, इथे पण आहे. सो स्पेस इज प्रेझेंट इन पायथॉन अँड डेटा सायन्स. जर मी याला थोडंसं चेंज केलं, आता काय येईल आउटपुट? येस, Space S is present in string. एस नाही, ए आहे. A. Okay. Okay, so space A is present. Where is it present? Here. Space A. Okay, so not necessary you only give character, you can also give a substring. Okay, 2-3 कॅरेक्टर तुम्हाला पास करायचे असेल तर ते पण तुम्ही चेक करू शकता. Space A is present in Python and data science. Understood how to check a character by using in operator. Similar to in, there is not in. If you want to write a program to check if a character is not present in the given string. Okay, एखादा कॅरेक्टर नॉट प्रेझेंट तुम्हाला दाखवायचा असेल तर तुम्ही चेक करू शकता. याचा आउटपुट काय येईल? If y not in string 3,
print y is not present, else print y is present. काय येईल आउटपुट? string 3 is Python and data science. काय येईल आउटपुट? else part. Else part will be executed because this condition y not in string 3 is actually false, कारण y actually present आहे. ओके, सो ही कंडिशन जेव्हा ट्रू असेल तेव्हाच त्याच्या अंडरचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. ही कंडिशन फॉल्स आहे, एल्सचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. y is present in Python and data science. अंडरस्टूड? हे जर असं तुम्ही कंपेअर केलं तुम्हाला इथे कळेल ट्रू आहे की फॉल्स आहे. ओके, सी यू कॅन सी हियर इट इज फॉल्स. वाय नॉट इन स्ट्रिंग 3. ओके, हे जर मी इन सोबत केलं ना, I will get true space a in string 3. Okay, understood? समजलंय का? Yes, sir. Okay. Now there is one program. You want to check if a given number is even number or odd number. Okay. You know even number and odd numbers, right? What is the logic for even number and odd number? Yes. कसा चेक करणार even odd? Tell me. Even म्हणजे काय, odd म्हणजे काय? अनमोल. What is even number? Number which divided by 2. 0, 2, 4. Any number that is divisible by 2 is called as even number. Any number that is not divisible by 2 is odd number. Okay, समसंख्या आणि विषम संख्या म्हणतो आपण. ओके, सो इवन आयदर इवनचं लॉजिक लक्षात ठेवा किंवा ऑडचं लक्षात ठेवा, कोणतंही एक लक्षात ठेवा. ओके, इवनचं लॉजिक काय आहे? नंबर डिव्हिजिबल बाय 2. ओके, सो लेट्स ट्राय दिस प्रोग्राम. फर्स्ट थिंग यू हॅव टू गेट अ नंबर. ओके, युजर कडून आपण नंबर घेतो इथे. ओके, बाय डिफॉल्ट we are using this input statement or input function that will take a number from user. Okay, now that will be a string, so we have used int constructor to convert it into integer. Okay, so here in this statement that number will be stored in which variable? Num variable. Okay, and then we'll use if statement. आता if स्टेटमेंटचं मी सांगितलं तुम्हाला एक कोणतंही लॉजिक लक्षात ठेवा, इधर इव्हनचं किंवा ऑडचं. लेट्स से इवन. मग डिव्हिजिबिलिटी कशी चेक करतो आपण? डिव्हिजिबल बाय. ओके, वी कॅन यूज द मॉड्युलस ऑपरेटर. ओके, कारण मॉड्युलस ऑपरेटर आपल्याला काय देतो? रिमाइंडर देतो. ओके, सो जर रिमाइंडर तुमचा 0 असेल तर तो काय आहे? डिव्हिजिबल आहे. आणि रिमाइंडर जर 0 नसेल, नॉन झिरो असेल, then that is not divisible. Okay, so here num modulus 2, here we are actually checking the divisibility by 2. Okay, that means num divided by 2, it will give us a remainder. Okay, and that remainder we are comparing with the 0. So the remainder जर 0 असेल, then this whole condition will be true. Okay, and this part will be executed.
number is even number. And if this condition is false, then else part will be executed. Number is odd number. समझ ले logic? Yes, sir. Okay, so I'll execute this program. I've executed this program and it is asking to enter the number. Now I can enter any number. Okay, let's say I'm entering 2. What will be the output? Output काय असेल? 2 is even number. 2 is even number. Okay, कारण 2 divided by 2, it will give us remainder 0, which we equate to 0, then it will become true, and then this part will be executed. But if I enter 5, what will be the output? 5 is odd number. 5 is odd number because 5 divisible by 2, याचं रिमाइंडर काय येतं? One. Remainder is 1, and which we are comparing to 0. 1 equals to 0. मग ही कंडिशन ट्रू आहे का फॉल्स आहे? False. False. That's why else part will be executed. Understood? Yes, sir. Others? Yes, sir. Okay. Now let's see if else with logical operators. Okay. If else with logical operators. First thing, AND operator. AND is used to check 2 or more than 2 conditions. Okay. So ज्या वेळेस तुमचे दोन्ही कंडिशन्स ट्रू असतात त्यावेळेसच तुमचा अँड ऑपरेटर तुम्हाला ट्रू देतो. ओके, तुम्हाला ट्रुथ टेबल नावाचा प्रकार माहिती आहे की नाही कोणास ठाऊक, पण अँड लॉजिक गेट्स मध्ये अँड नावाचा एक गेट आहे. ओके, जो दोन्ही इनपुट ट्रू असल्यावरच, म्हणजे दोन्ही इनपुट 1 असल्यावरच आउटपुट 1 देतो. दोन्हीपैकी एक जरी इनपुट 0 असेल ना तर तो 0 देतो, म्हणजे फॉल्स देतो. ओके, किंवा दोन्ही जरी 0 असतील तरी तो फॉल्स देतो. ओके, सो अँड ऑपरेटर will give true or will return true when both conditions are true. ओके, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कंडिशन कंपेअर करण्यासाठी आपण अँड ऑपरेटर यूज करतो, आणि ज्यावेळेस त्या सगळ्या कंडिशन्स ट्रू असतात त्याच वेळेस तुम्हाला आउटपुट ट्रू भेटतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल यार a is 10, b is 20, c is 30. Okay, and I am using a, काम करतो मी हे नेक्स्ट लाईनला घेतो. this has been executed and now a less than b and b less than c. now a less than b, एक एक कंडिशन घेऊ आपण. a less than b ट्रू आहे की फॉल्स? True. ओके, and b less than c ट्रू आहे की फॉल्स? True. ट्रू. and true, what will be the output? True. It will be true. 1 and 1 is 1, so true and true will be true. You can see the output, it is true. How to use it in if else statement? If, just use this, just remember to add brackets, print, let's say
A is less than B and B is less than C. You can see the output. Okay, understood? Yes, sir. Okay. Now I am using A greater than B, B less than C. What is A greater than B? ट्रू है कि false है? A greater than B? False. False. Okay. And B less than C? True. True. So false and true. एक 0 आहे, एक 1 आहे. What will be the output? False. False. Okay. Even if 1 is false, the output will be false. Okay. तुमच्या माहिती करता इथे आपण काय करूयात? The truth table. Okay, let's say X, Y and output 0, 0, output is 0, 0, 1, output is again 0, 1, 0, output is again 0, 1, 1, output is 1. Okay, and 0 means false, 1 means true. Remember this thing. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. Then next logical operator is OR operator. Okay, जसा AND गेट आहे त्याचा ट्रूथ टेबल आहे, तसाच OR पण एक गेट आहे आणि त्याचा ट्रूथ टेबल आहे. आता OR चा ट्रूथ टेबल कसा आहे किंवा OR कसा बिहेव करतो? OR needs at least one of the inputs to be true. दोन्ही पैकी एक तरी इनपुट ट्रू पाहिजे. ओके, जर दोन्ही फॉल्स असतील तरच तो फॉल्स देईल. दोन्ही पैकी एक जरी ट्रू असेल ना तरी तो ट्रू देईल. The truth table is this is the truth table of AND gate. And now we will write the truth table of OR gate. So when 0 0 it is 0, 0 1 it is 1, 1 0 it is again 1 and 1 1 is 1. So दोन्ही पैकी एक तरी त्याला काय पाहिजे? ट्रू पाहिजे. So your let me print A B C 10 20 30. Now tell me, A greater than B, true है कि false? False. 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 B greater than C, true or false? False. So false or false means 0 or 0. What will be the output? 0. 0 means false. Got it? Yes, sir. Okay. Then A greater than B or B less than C. A greater than B काय आहे? False. Okay. आणि B less than C? True. True. So here the condition is 0 or 1.
And what will be output? 1. Means true. True. Got it? Yes, sir. Similarly, A less than B. What is it? True. B less than C. True. And true or true, True. output is true. Then how to use it in if else? Okay, A greater than B or B less than C. Then it will print this output. Either condition is true. If this is false, then neither condition is true. Means both the conditions are false. Tell me what will be the output? टेन 20 आणि 30 अशा 3 व्हॅल्यूज आहेत ए बी सी च्या. काय असेल आउटपुट? Either condition is true. Either condition is true. Okay, because A greater than B is false, B less than C is true, and false or true, it will be true. Then we'll write a program to print the class of the student according to marks obtained. स्टुडंटला किती मार्क्स मिळाले त्याच्यानुसार आपण त्याचा क्लास प्रिंट करायचा आपल्याला. ओके, नाउ लेट्स अज्युम दॅट more than 80% is distinction, 70 to 80 is first class, 60 to 70 is second class, and below 60 is pass class. Okay, अशा आपण 4 कंडिशन केल्यात. So first thing, I need the marks. Okay, that I'm getting from user. Okay, when user will enter the marks, those marks will be stored into student marks variable. Okay, and then it will compare this condition. If the marks are greater than 80, then it will print distinction, and all other statements will be false in this case. Okay, if this is false, if this if statement is false, then it will check another elif, this condition, whether those marks are between 70 and 80, म्हणजे 70 पेक्षा जास्त 80 पेक्षा कमी. Okay, 70 less than student marks less than 80. If this is true, then this will be printed first class. Then again one more condition we are trying to give it. We'll compare those marks if they are in between 60 or 70. 60 less than marks less than 70. If it is true, then second class will be printed. And if all these three statements, all these three conditions are false, then the final else will be printed, that is pass class. Okay, are you getting the program? Yes, sir. So I will execute this, and I am inserting 80.01. What will be the output? Distinction. Distinction. Sorry. Here Integer. integer constructor आपण वापरलाय. We need to use float constructor. 80.01, and you can see distinction. If I enter 79.99, you can see first class because it is in between 70 to
80. Understood? Yes, sir. What will be the output? Pass class. Pass class, because it is less than 60. Okay. Then our next topic is nested if. Okay. Nested if means what? If condition inside another if condition is called as nested if. And we can go on nesting and nesting and nesting and nesting. You can go up to n levels. ओके. एखाद्या कंडिशनच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा कंडिशन, त्याच्या आतमध्ये परत एकदा कंडिशन, त्याच्या आतमध्ये परत एकदा कंडिशन, असं n नंबर ऑफ लेवल्स पर्यंत तुम्ही जाऊ शकता. ओके. त्याला आपण नेस्टेड इफ म्हणतो. एका इफ कंडिशनच्या आतमध्ये दुसरी इफ कंडिशन. ओके. फॉर एक्झाम्पल, I am taking a variable a, I am assigning value 150. Okay. Now I want to compare whether it is greater than 50. So I have used this condition. If it is greater than 50, fine, then it's okay. It will print the output a is greater than 50. But I want to also compare if it is less than 90. Okay. Then I have used one more if condition inside that. Okay. आता greater than 50 तर आहे. Okay. This is true. So it will enter this loop, this block. Okay. Then it will compare this less than 90. Okay. If it is true, then it will execute is less than 90. If it is false, it will go to elif condition. What is elif condition? A is greater than 100. If it is true, it will execute elif. If false, it will just go to else. Okay. And under else, I have given pass. Pass is nothing but when you don't want any output, when you don't want to perform any operation, you just give a pass. Okay. Don't print the output, don't do any operation, just pass it. Okay. No output or null operation. Okay, just passing it. Okay. If all of these conditions, means these conditions, both of these conditions are false, and if this else is true, it will pass and return to this pass. Okay, because we are inside this block. हा ब्लॉक संपला की हा if चा हा पास. ओके. आणि हा पास संपला की मग तो इकडे एल्स कडे येईल. ओके. जर हे ट्रू नसेल तरच तो एल्स कडे येईल. ओके. अँड देअर ऑल्सो वी हॅव गिवन अ पास. नॉट नेसेसरी पास. तुम्हाला जर वेगळं आउटपुट पाहिजे असेल, काहीतरी आउटपुट पाहिजे असेल, यू कॅन यूज दॅट ऑल्सो. ओके. सो नाउ टेल मी फॉर दिस प्रोग्राम what will be my output. Yes, a is 150. Tell me if this condition is true, a is greater than 50 is true. True है का false है? True. True. This is true. Okay. Now this will be printed. A is greater than 50. Okay. Then this condition, a is less than 90. True है कि false है? False. 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 Okay. आता हे एक्झिक्यूट होईल का मग false आहे म्हटल्यावर? Nine. नाही होणार. Then it will go to elif. A greater than 100. True or false? True. True. True means this will be executed. A is greater than 100. Okay. आता else कडे जाईल का? Nine. नाही जाणार. So not executed. Okay. Then
इथला पास. ओके, इथल्या कंडिशन सगळ्या हे झाल्या. इथला पास म्हणजे इथे काहीच ऑपरेशन होणार नाही. ओके, इथल्या एल्स कडे जाईल का? जाईल का? नाही. दिस ऑल्सो विल बी नॉट एक्झिक्युटेड, कारण इफ ट्रू आहे त्यामुळे एल्स कडे जाणार नाही. जर इफ फॉल्स असता तर एल्स कडे गेला असता. ओके, सो आय एम एक्झिक्युटिंग दिस. यू कॅन सी a is greater than 50 म्हणजे हा पार्ट एक्झिक्यूट झाला, and a is greater than 100, सॉरी, a is greater than 100 म्हणजे हा पार्ट एक्झिक्यूट झाला. अंडरस्टूड? Yes, sir. Now I will take one more example. I am taking integer input from user, enter the number. Okay, and now I'm executing this and I am entering 20. Now tell me. आता एक्झिक्यूट करण्याआधी आपण फ्लो बघू, प्रोग्रामचा फ्लो. ओके, a is greater than 50, ट्रू और फॉल्स? False. false. दिस विल बी फॉल्स. मग ह्याच्या आतला जेवढा पार्ट आहे हा एक्झिक्यूट होईल का? नाही. नाही होणार. ओके, दिस विल नॉट बी एक्झिक्युटेड, दिस विल not executed, this will be not executed, this will be not executed. Then we will come towards else. This will be executed because this is false, so this must be true. Okay, true and hence executed. पण आता एक्झिक्यूट केल्यानंतर सुद्धा आपण काय दिलंय? पास दिलंय. म्हणजे काय आउटपुट येईल? काय अंदाज? What will be the output? चुकू द्या, no problem. Wrong answers are also welcome. Yes. Try, at least try. 0, error, true, false, 20. काय असेल आउटपुट? Yes, tell me, come on, fast. Maybe no output. No output because we are using pass. Yes. So this will be executed and there will be no output. You can see there is no output. Okay, no output म्हणण्यापेक्षा पण तुमचा प्रोग्राम जो आहे तो पास म्हटल्यामुळे इन्फिनाइट लूप मध्ये चालला गेला. ओके, so we'll stop or interrupt this kernel and we will try to get some output here. So instead of no output, instead of pass, I am printing number is less than 50. You can see, enter the number 20 and the output is printed, number is less than 50.
Okay, we will try each output. I will execute this आणि आपण आता काय करूया, ग्रेटर दॅन 50 करूया. लेट्स ट्राय 55. काय असेल आउटपुट? टेल मी इफ दिस इज ट्रू. एज ग्रेटर दॅन 50. ट्रू. दिस इज ट्रू, म्हणजे हा ब्लॉक आता एक्झिक्यूट होणार. ओके, देन एज लेस दॅन 90. ट्रू ऑर फॉल्स? True. ट्रू. अगेन ट्रू, म्हणजे हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार एज लेस दॅन 90. आता इफ एक्झिक्यूट झाले म्हटल्यावर एलिफ आणि हे एल्स एक्झिक्यूट होईल का? नाही. नॉट एक्झिक्युटेड. This will also be not executed. And else, हा else will का execute? Yes? नाही. नाही, कारण तो पण false आहे. False, hence not executed. A is greater than 50, A is less than 90. हे झालं एक्झिक्यूट आणि हे पण झालं एक्झिक्यूट. समजलंय? Yes, sir. ओके, असं कंडिशनच्या आतमध्ये तुम्ही कंडिशन 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 कितीही कंडिशन तुम्हाला पाहिजे तितक्या कंडिशन तुम्ही यूज करू शकता. ओके. Then the last topic of if else, shorthand if and shorthand if else. ओके, if फक्त if स्टेटमेंट तुम्हाला वापरायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक शॉर्टकट आहे किंवा वेगळी मेथड आहे एका सिंगल लाईन मध्ये यूज करण्यासाठी. ओके, त्याला आपण शॉर्ट हँड इफ असं म्हणतो. जेव्हा एकच स्टेटमेंट असेल तुमच्याकडे आणि तुम्हाला सिंगल लाईन मध्ये एक्झिक्यूट करायचंय त्यावेळेस तुम्ही ते यूज करू शकता. त्याला आपण म्हणतो शॉर्ट हँड इफ. ओके, नाउ व्हाट इज कन्व्हेन्शनल मेथड? Suppose this is my program. A is 100, B is 50. I am comparing A greater than B and then printing the output. ओके, एकच स्टेटमेंट आहे मला प्रिंट करायचंय म्हणून मी ते अशा प्रकारे प्रोग्राम करतो. ओके, आय विल गेट द आउटपुट A is greater than B. पण एकच स्टेटमेंट असेल तर हा 2 लाईनचा प्रोग्राम तुम्ही एकच लाईन मध्ये करू शकता. ओके, कसा? इफ A is greater than B, तुम्ही जी काही कंडिशन देताय ती कंडिशन द्यायची, कोलन पण सेम ठेवायचा, फक्त प्रिंटला खाली नाही प्रिंट करायचं, त्याच लाईन मध्ये प्रिंट करायचं. ओके, प्रिंट A is greater than B. It will also give you same results. Understood how to use shorthand if? Yes. Yes, sir. Okay, and then we have shorthand if else. आता if else आहे म्हणजे एक स्टेटमेंट नाही तुमच्याकडे. ओके, यू विल डेफिनेटली हॅव ऍटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स. ओके, 2 रिझल्ट्स. सो त्यावेळेस शॉर्ट हँड इफ एल्स कसं यूज करायचं? ओके, एकाच लाईन मध्ये कसं यूज करायचं? सी, जी काही इफ चं आउटपुट आहे ते आउटपुट आधी प्रिंट करायचं. ओके, जे इफ चं आउटपुट आहे ते आउटपुट आधी काय करायचं? प्रिंट स्टेटमेंट वापरायचं. नंतर इफ ची कंडिशन, इफ अँड द कंडिशन A लेस देन B. याला मात्र कोलन वगैरे देण्याची गरज नाही. त्यानंतर एल्स आणि मग एल्सचं जे प्रिंट स्टेटमेंट असेल ते प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, प्रिंटच असं नाही, तुम्ही कोणतेही ऑपरेशन करू शकता. ओके, सो द सिंटॅक्स इज एनी एक्सप्रेशन or print statement, then if, then the condition, then else, and then the expression. Okay, now we have A and B.
let's see, what is A and B? 150. So tell me which condition is true and which statement will be printed. Yes? A is not less than. A is not less than B म्हणजे else चा पार्ट. ओके, सिंटॅक्स लक्षात ठेवा. एक्सप्रेशन इफ कंडिशन. ओके, हा इतका पार्ट लक्षात ठेवायचा. एक्सप्रेशन आणि त्याची इफ ची कंडिशन आणि हा सेपरेट पार्ट आहे एल्स आणि त्याची कंडिशन. ओके, म्हणजे त्याचं स्टेटमेंट, त्याचं एक्सप्रेशन. ओके, A is not less than B. सो हाच प्रोग्राम जर तुम्ही कन्व्हेन्शनली करायला गेलात तर तुम्हाला तो असा करायला लागेल. काय करायला लागेल आधी? इफ A लेस दॅन B कोलन द्यायला लागेल, नंतर तुमचं प्रिंट स्टेटमेंट इंडेंटेशन, नंतर एल्स, एल्स नंतर पुन्हा कोलन द्यायला लागेल आणि मग येईल तुमचं प्रिंट स्टेटमेंट. म्हणजे 4 लाईन तुमच्या वेस्ट होत आहेत. ओके, सो रिड्यूस दिस कोड रिडंडन्सी by using shorthand if. Understood? समजलंय shorthand if? Yes. Yes, sir. Okay. ठीक आहे, this program will take in आपण for loop मध्ये घेऊयात. Okay, let's not confuse it here. Okay, I hope everybody understood if else, how to use the operators, how to use shorthand if, nested if. समजले सर्वांना? Yes, sir. Okay, few more minutes and we'll study the operators now. यातले बरेचसे ऑपरेटर्स तुम्हाला माहिती आहेत. ओके, आपण घेतलेले आहेत. ओके, कोणकोणते ऑपरेटर्स आपण यूज करतो तर there are various types of operators. Okay, how to classify them? First is arithmetic operators. जिथे arithmetic operation आपण करतो त्याला आपण म्हणतो arithmetic operators. Okay, for example 10 plus 20. Okay, 20 minus 10 किंवा 10 into 20 or 20 divided by 10 or 20 floor division 10. याचं काय आउटपुट येईल? Yes, 20 floor division 10. What is floor division? विसरले सगळे परत. Tell me, come on, Vaishnavi. काय येईल आउटपुट? फ्लोर डिव्हिजन म्हणजे काय? It will be 2. Okay, floor division is nothing but rounding of the value. For example 25 floor division 2. याचं काय आउटपुट येईल?
12. It will be 12. Okay, because 25 divided by 2 is 12.5, so it will round off to floor value, म्हणजे खालची value 12. Then 20 modular division 10, काय असेल आउटपुट? Yes, चुकू द्या आन्सर, नो प्रॉब्लेम, शिक्षा नाही आहे काही. सांगा. 0. Will be 0. Modular division gives you remainder. And one more operator is there. 20 exponent 2. याचा आउटपुट सिंपल घेतो मी. 10 exponent 2. काय आउटपुट? 100. 100. ओके, 10 raised to 2 म्हणजे 10 into 10. समजले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? Yes, sir. देन कंपॅरिझन ऑपरेटर्स हे आपण बघितले. ओके, they are used to compare the values. Okay, and usually they are used in if else statements. Okay, हे आहेत comparison operators. What is this? Equals to it is used to compare if two values or two variables are equal. याला काय म्हणायचं? Not equal to. Correct, when the values are not equal. याला काय म्हणणार? Greater than or Greater than or equals to. This less than or equal. right. This Less than. this one Greater than. right. Then next type of operators are membership operators. Okay, it is used to check if any value or any data is present in the group or sequence. Okay, example are in, not in. Okay, in कधी ट्रू आहे? in कधी ट्रू असेल? एखादी व्हॅल्यू प्रेझेंट असेल तर. एखादी व्हॅल्यू किंवा नंबर किंवा डेटा जर प्रेझेंट असेल त्या ग्रुपमध्ये किंवा सिक्वेन्स मध्ये, then it will be true. And not in when that value is absent or not present. Okay, for example, I in India, true. Okay, I in India, false. Then I not in India, true. I not in India, false. Understood? Membership operator. Yes, sir. Okay, logical operators and or not. Okay, and आणि or आपण बघितले. not आपण वरती जसा यूज केला not in. Okay, not is just a complement.
ओके, इन्व्हर्टर जसं आपण म्हणतो, म्हणजे 0चं 1 करणार, 1चं 0 करणार, ट्रूचं फॉल्स करणार, फॉल्सचं ट्रू करणार. लेट्स सी एन एक्झाम्पल. अँड आणि ऑर तर आपण बघितले. लेट्स से 5 or not 5 equals to 5, it will give you false. Okay, now you see 5 and 5 are equal, but here I am using not, that's why not 5 will become complement, inverting that 5. Okay, म्हणजे हा 5 नाहीये असा त्याचा अर्थ झाला. Not 5, whether it is equals to 5, no. Understood? Understood? And or not logical operators? Yes. Okay. Assignment operators. Okay. Assignment operators. आता असाइनमेंट ऑपरेटर्स म्हणजे काय? यातला एक तर आपण बघितलेला आहे इक्वल्स टू. ओके, ज्यावेळेस आपल्याला एक व्हॅल्यू असाइन करायची असते त्यावेळेस आपण असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपण यूज करतो. विल सी एन एक्झाम्पल. लेट्स से a equals to 5. Here what I am doing? I am assigning a value 5 to a. Okay. Understood? Understood? Yes, sir. Okay. Now these are important. Okay, हे आपण बऱ्याच ठिकाणी यूज करणार आहे पुढे. प्लस इक्वल्स टू. प्लस इक्वल्स टू म्हणजे काय? इन्क्रीमेंट अँड देन असाइन. इन्क्रीमेंट मीन्स इन्क्रीज इट बाय 1. ओके, त्याची इन्क्रीमेंट करायची म्हणजे त्याला 1 ने इन्क्रीज करायचं आणि मग असाइन करायची. फॉर एक्झाम्पल, a प्लस इक्वल्स टू 5, असाइनिंग व्हॅल्यू 5 प्लस 1. ओके, किंवा असं म्हणूया आपण, increment 5 and then assign it to a. ओके, मग increment 5 म्हणजे काय झाला? 6. and you sorry 5 sorry it is not adding 1, like incrementing is adding the same number. Okay, increment adding the same number. Okay, so incrementing is adding the same number, means if we have 5, so it will increment it, is 5 plus 5, it will make 10, and then it assigned to a in this way. Okay, आता अगोदर 10 होता a मध्ये, म्हणून आता मी परत रन केला तेव्हा 15 झाला. ओके, if I make this, if I use another variable, let's say b, and I use 1, and here if I print b, so what will it do? It will increment b adding the same number, that is 1, and then assign it to b. Sorry, b, अरे सॉरी, मला b अगोदर डिफाइन करावे लागेल. We have not defined b, so we need to define it first. Suppose b equals to 1, and here you can see 2.
Just a second, I'll try with another number. I'll use 5. Okay. It is not adding the same number, it is adding the given number. For example, we have given 1 here. It will add 1 to this B and then assign it to again B. Okay, थोडक्यात काय, it is equivalent to जसं आपण प्लस प्लस करत होतो, ओके, किंवा +1 +2 असं करत होतो आणि मग असाइन करत होतो. ओके, जर सी तुम्हाला माहित असेल थोडीफार, ओके, तो आधी काय करतो, आपण एक व्हेरिएबल असाइन करतो, नंतर त्याला इन्क्रीमेंट करतो, व्हेरिएबल इक्वल्स टू व्हेरिएबल प्लस समथिंग, आणि मग त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होते. सो इट इज सेम ॲज, लेट मी टेल यू, असं आपण करतो, लेट्स से b इक्वल्स टू 5 and then b इक्वल्स टू b प्लस 1, आणि मग आपण जर प्रिंट केलं तर त्या b ची व्हॅल्यू होते 6. ओके, कारण b ची व्हॅल्यू अगोदर आहे 5, so here 5 plus 1 becomes 6 and then we are again assigning to b and then we are printing b. Okay, so this is equivalent to this. ओके, इथे फक्त काय, तुमचा कोड थोडासा रिड्यूस होतोय. instead of using this statement b equals to b plus 1, you can just use b equals to plus equals to 1, b plus equals to 1. Understood? Increment and assign. Yes, sir. Increment and assign. You have to use plus equals to. Similarly, there are other operators here. Decrement and assign. Okay, हे तर assign आहे, डबल झालंय. Divide and assign. Okay, modular division and assign, floor division and assign. Okay, multiply and assign. Okay, and equals to. Okay, ampersand किंवा हे जे इथे ऑपरेटर्स आहेत, and, or, okay, not, हे वेगवेगळे ऑपरेटर्स आहेत. We'll see this also. Increment and assign. Then let's see decrement and assign. What is the operator? Minus equals to. Let's say we'll use the same example. Let's say we have b equals to 5 and we are decrementing it. Here we are decrement b by 1 and you'll get b as 4. एक ने decrement केला. Okay, same thing you can do in this way also. Let's say b equals to again 5 and you can use b minus equals to 1 and then just print b. You'll get the same output. Understood? समझते हैं? Yes, sir. Then let's try multiply and assign. Operator here is star equals to. So let's take same example. Suppose we have 5 and what I'm trying here is, instead of addition I will try multiplication by 2 and I will get
the output as 10. Okay, this is the conventional way. Now this is equivalent to this b equals to 5. Just use multiply and assign equals to 2, and you'll get the same output. Okay, clear? Yes, sir. Then divide and assign. Divide and assign. Let's take the same example. Suppose b is we'll take as 10, and b equals to b divided by sorry, what will be the output? Yes, Fine. it will be 5.0. Okay, float. Current division by default is it gives you output as float. Same can be done in this way. B is 10, just use this divide and assign operator, you'll get the same output. Clear? समझ ले? Yes, sir. Then modular division and assign. Suppose I'm taking 7 and equals to b modular division 2, and my output will be 3, because 7 divided by 2 will give you 3.5, and modular sorry, not modular, it is floor division. It is floor division, and floor division gives you floor value, means the value which is close but less. Okay, lesser boundary. So 7 divided by 2 is 3.5. So 3.5 पेक्षा कमी आहे 3 whole number. Same can be done by using this operator. You'll get the same output. Clear? Yes, sir. Yes. Then next is modular division and assign. Modular division and assign. We'll take 8 and what will be the output? Tell me. Yes? 0. Why 0? Why 0? Remainder is 0. Remainder is 0. Same can be done by using modular and assign. Clear? Yes, sir. Then what else do we have? These 4. And equals to, or equals to, not equals to. Let's try this. And equals to.
output is 0. Exactly, and equals to. Okay, this part we will cover in next lecture. I don't remember exactly. And equals to, or equals to, not equals to. These are the operators. Remind me in next lecture. Okay, we'll cover those. Okay, next are the bitwise operators. Okay, bitwise means whenever there are binary numbers. Okay, bitwise operation is generally carried out in between binary numbers. Okay, so for binary, for getting any binary of a number, you have to use bin function. Okay, bin. त्याने तुम्हाला binary भेटतो त्या number. Okay, because we know every number or every character has its binary form. Okay, because computer understands the language which is in binary form, 0 1s. Okay, so when you take any number, it has a binary form. For example, 0 is represented as 0 or 0 0 or 0 0 0 or 0 0 0 0. ओके, किती बिट्स मध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, किंवा 1 इट हॅज बायनरी फॉर्म 0 1. ओके, और 0 0 1 or 0 0 0 1. Okay, so each number is represented in its binary form, and when we perform bitwise operations in between these two, we get binary output. Okay, we get the output of binary form. For example, we have binary operators in this way, and, or, not, and I think this is XOR. We will perform each operation. आता AND ऑपरेशन, OR ऑपरेशन मी तर तुम्हाला सांगितलं, नॉट ऑपरेशन पण सांगितलंय. ओके, AND ऑपरेशन इज कंपेअरिंग टू इनपुट्स. ओके, जेव्हा दोन इनपुट 1 असतात किंवा ट्रू असतात, both inputs are true, then and then you will get the output as true. Okay, in this case we'll consider zeros and ones instead of true and false, because binary numbers आपण consider करतोय. Okay, so let's say 1 1 0 0. This is the binary representation of 12. Okay, let's see the binary representation first. So bin of 12 will give you binary number 12. Okay, 1 1 0 0. That is the binary representation of 12. You can see here 0b is, it denotes binary. Okay, and after that it gives you the binary representation of this number 12. Binary of 5 0b 101. आता इथे तीनच बिट्स यूज केलेत. ओके, इथे जर बघितलं तर 4 बीट यूज केलेत. ओके, इथे 3च बीट यूज केलेत, कारण 5 रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्हाला 4 बीटची गरज नाही, बिकॉज 5 इज 0 1 0 1. ओके, त्याच्या अगोदरचा जो 0 आहे, या 1 च्या अगोदरचा जो 0 आहे तो यूज करण्याची गरज नाही. ओके, हा जो 0 आहे इट इज नॉट यूज्ड. 3 बीटने पण तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता 1 0 1. सो दॅट्स वाय ओनली 3 बीट्स आर यूज्ड. ओके, आणि जेव्हा आपण ह्या दोन्हींचं बायनरी ऑपरेशन करतो, म्हणजे 12 अँड 5 असं करतो, त्यावेळेस आपण एक्झॅक्टली काय करत असतो, आय विल टेल यू व्हॉट. फर्स्ट, this is 12. Okay, this is the representation of 12. Then representation of 5, that is 0 1 0 1. And what will be the result? Result will be bitwise AND operation. आता AND operation तुम्हाला माहिती आहे, 0 0 काय आहे, 0 1 काय आहे, 1 0 काय आहे, किंवा 1 1 काय आहे. ओके, सो टेल मी 0 1 bitwise AND ऑपरेशन स्टार्ट करायचं इथून. ओके, फ्रॉम राईट हँड साइड टू लेफ्ट हँड साइड. सो 0 and 1,
0. So it will be 0 म्हणजे ह्या पोझिशनला. Then 0 and 0, 0. it will be again 0, means at this position. 1 and 1, 1. it will be 1 at this position. 1 and 0, 0. it will be 0. So this is your binary representation. ओके. आणि ह्याचं हे कशाचं बायनरी रिप्रेझेंटेशन आहे? 0 1 0 0. If you want to get it, just try. I think decimal आहे की odd आहे? Sorry, odd नाही आहे. Nice, sorry. You have to use the representation as 0b in string format. Just a second. One zero zero is a representation of 4 actually, but it is not giving the output. We have a function for this. Convert binary to decimal in Python. Int function to convert binary to its decimal. Okay, int should work. Int का work होत नहीं. Invalid literal is 10. Let's try with number. Okay, that's it. String नाही द्यायची आहे, integer द्यायचा आहे. Okay, so you can see this number, if we convert to integer, it gives us 4. Okay, so 12 and 5, the output, if you verify, it will be 4. Okay, so what it is doing, it is performing a bitwise operation. Okay, bitwise, bit by bit. Okay, last bit, second last bit, second last bit, third last bit, third last bit, in this way. Understood? समझले हे? समझले का कि कंफ्यूजन है? इंटिजर में आपण फक्त ते व्हॅल्यू पुट केली ना, आय मीन आउटपुट हे जस्ट व्हेरीफाय करण्यासाठी. ओके, बायनरी टू इंटिजर कन्वर्जन. ओके, बायनरी टू इंटिजर कन्वर्जन. ओके, अदरवाइज तुम्हाला आन्सर यानेच भेटते, पण तुम्हाला हे मी डायरेक्ट आन्सर दाखवण्याचं कळलं नसतं तुम्हाला हे 4 कसा आलाय.
Okay, so 4 is basically this binary represent 0 1 0 0, and how it happens, this bitwise operation, bitwise operation of 12 and 5. Got it? Yes, sir. Okay, similarly you can try others. Okay, this is bitwise OR operation of 12. OR is nothing but this पोल. ओके, पोल कॅरेक्टर जे बॅकस्पेसच्या खाली आहे, बॅकस्पेसच्या इमिजिएटली खाली आहे. ओके, that character is OR operator 12 or 5. Okay, you'll get the output as comment this, you'll get the output as 13. Okay, and binary of 13, it is 1101. Okay, याला परत तुम्ही bitwise हे अशा प्रकारे अरेंज करू शकता. इथे जसं मी अरेंज केलं होतं तसं अरेंज करू शकता, तुम्हाला आन्सर भेटेल. ओके, जस्ट ट्राय इट ऑन युअर ओन. जर नाही समजलं तर मला सांगा. ओके, ऑर आहे, तसंच नॉट आहे, एक्सऑर पण आहे. ओके, जस्ट ट्राय इट. इफ यू डोंट अंडरस्टँड, लेट मी नो. ओके, Okay, sir. and last operators are identity operators. Okay, identity operators, they are used to check if two or more values are identical. सारख्या आहेत का, दोन व्हॅल्यूज किंवा दोन व्हेरिएबल्स सारखे आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी आयडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज केले जातात. आयडेंटिटी इज आणि इज नॉट असे दोन ऑपरेटर्स आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल, आय एम स्टोरिंग Python string in A and same Python string in B, and I am trying A is B, it will give me true. Okay, because both the strings are identical, similar आहेत strings. Okay, and if I try is not, it will give me false. Similarly, if I try Python and Python, it will give me false because they are not identical. Python मध्ये P capital आहे, इथे Python मध्ये P small आहे, and Python is a case sensitive language. Okay, so A is B will give me false. Conversely, if I try A is not B, it will give me true because they are not identical. Understood? Yes, sir. Yes. How to use in if else, A Python, B Python, and here just use if A is B, print A and B both are identical, else print A and B are not identical. Just execute, you'll get the output. A and B are not identical. Understood? Yes, sir. Okay, that's all about the operators. I hope if else आणि operators समजले सगळ्यांना. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Try it on your own. If any issue or any